Hola, Muy buenos días. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar participando de este excelente encuentro que vamos a dar inicio ahora. Para nosotros, para la FAM, para la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, es realmente un acto y un curso de mucha trascendencia. Desde hace un tiempo, la FAM este año cumple 60 años y a lo largo de los 60 años hemos ido cultivando distintos aspectos de nuestra federación. En un primer momento, nuestra mirada estaba dirigida a Argentina, a tratar de resolver los problemas cotidianos, pero a medida que FAM en estos 60 años ha ido creciendo, también hemos cultivado nuestros vínculos a nivel internacional. Hace un tiempo ya se creó dentro de nuestra federación la Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio. El objeto de esa Dirección de Relaciones Internacionales e Intercambio es justamente el objeto de este curso. Es un curso internacional en donde ustedes van a tener la posibilidad de tener una mirada comparada cómo trabaja la justicia, el funcionamiento de la justicia sobre algunos aspectos fundamentales, esa visión comparada entre Europa y Argentina, Europa y América. Así que este encuentro no solo, este curso, no solo tiene mucha relevancia para FAM, teniendo en cuenta los temas que se van a tratar, sino que a lo largo de este tiempo hemos cultivado relaciones también con numerosas instituciones que tienen ese mismo objetivo, como es el caso de la Asociación de Verojur, que tiene y comparte los mismos objetivos que tiene la FAM, que es que todos los operadores y las operadoras del derecho, en el lugar en donde estén, ya formen parte de los tribunales, formen parte de la academia, formen parte de las universidades, nos relacionemos y pensemos no solo en mejorar la justicia, sino también mejorar nuestra sociedad haciendo nuestros pequeños aportes. Les quiero agradecer a ambos por estar acá en nuestra casa, decirles que la FAM está abierta para todos, que es un gusto recibirlos acá. Por supuesto, a quien es el articulador de todo esto, que es Pablo Perel. Pablo, desde en esta gestión, en mi tercer periodo como presidenta de la FAM, ocupa justamente el cargo de director de Relaciones Internacionales e Intercambio. Y la verdad que durante todo este tiempo hemos tenido la posibilidad de cultivar lazos y vínculos con países americanos, con países europeos, con personas que vienen de la academia, con personas que vienen de los superiores tribunales. Así que les agradecemos muchísimo. Seguramente estas jornadas de este curso internacional va a ser realmente muy provechoso. Como digo siempre, los cursos no pueden quedar ahí nomás, sino que sé que ustedes se reúnen periódicamente y ponen en agenda temas que son importantes, reitero el concepto, pero creo que este vínculo que hoy se formaliza con la FAM a través de esta reunión y a través de la participación que viene teniendo Pablo en los diferentes encuentros, creo que va a ser el puntapié inicial para que desarrollemos todo tipo de actividades, porque lo interesante es que no se terminen en solamente hacer un curso, sino que sé que también publican, podemos incluir las publicaciones que ustedes hacen dentro de nuestras publicaciones. Nosotros también tenemos algunas estructuras periódicas, como algunas publicaciones periódicas, como una revista Diálogo, como diferentes, en las diferentes direcciones hay publicaciones o se hacen publicaciones sobre distintos temas y bueno, que se puedan sumar también a las actividades que nosotros hacemos. Es un gusto y auguro que estas jornadas van a ser muy provechosas para ustedes, pero fundamentalmente para nosotros, que con los visitantes que recibimos habitualmente,
enriquecemos cada día nuestra institución y también nuestra función. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señor director de Relaciones Internacionales, mi muy querido presidente de Iberojur, Fabio Veiga, dear friends from Poland, hermanos iberoamericanos. I'm going to do my speech in Spanish because I'm a little rusty with my language. But don't worry if you lose the meaning of my words because it's just a formal salutation. Later, we can talk each other and do our job. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Para nosotros es un privilegio. Gracias de verdad, mi estimada señora presidenta, porque es el 5º año que venimos trabajando con Iberojur. Voy a hablar despacio, voy a falar devagar. Es el 5º año que venimos trabajando juntos. Para la Universidad de la Marina Mercante ha sido un verdadero placer y una oportunidad de desarrollo académico. Desde nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas estamos preocupados por los procesos de internacionalización de la educación superior. El intercambio, la investigación internacional, la divulgación del conocimiento y el trabajo para comprender mejor el marco normativo a nivel internacional y desde las universidades poder generar espacios de diálogo. Así que sin más, celebro que estemos trabajando además con la Universidad Nacional del Oeste, una prestigiosa universidad argentina que entiendo que van a visitar en el día de mañana. Creo que podremos llegar a, una vez más, tener una auspiciosa actividad. Así que muchas gracias y el mejor de los éxitos para esta jornada. Bienvenidas a todos y todos. Me sumo, por supuesto, a las palabras de agradecimiento de nuestra presidenta, la doctora Marcela Ruiz, y quisiera también transmitirles el saludo del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el doctor Carlos Rosenkrantz, que está muy entusiasmado en poder generar vínculos de cooperación y articular acciones, especialmente con los colegas magistrados de tribunales superiores de Polonia, con catedráticos y catedráticas de universidades de Brasil y por supuesto también con el señor rector y con quienes nos acompañan de Argentina. Mañana, como bien se anticipaba, tendremos una visita de trabajo a la Universidad Nacional del Oeste, en donde está prevista la firma de convenios de cooperación con universidades de Polonia, lo que nos va a permitir, sin duda, concretar el proyecto que Machi recién planteaba, que no se trate solamente de un intercambio y una jornada, sino que podamos profundizar las investigaciones en perspectivas comparadas, realicemos publicaciones conjuntas y sobre todo fomentemos la participación de juezas y jueces de Iberoamérica en distintos foros de debate sobre los temas urgentes que nos convocan. Muchas gracias nuevamente y le doy la palabra al presidente de Iberojur, nuestro amigo Fabio. Buenos dias, good morning, bom dia. I will speak it to in Portuguese, Spanish, and the final in English for my colleagues from in Polish. Antes que nada, queria agradecer às minhas colegas aqui de la FAN, de la Federación Argentina de la Magistratura, en la persona de la presidenta, doctora Marcela Ruiz, que es un gusto venir a esta sede muy bonita, muy bella, en una zona muy lujosa de Buenos Aires. Nosotros que venimos de fuera, es mi primera vez por aquí, por esta zona. Ya venimos hace 5 años, como dijo el doctor Luis Franchi, el rector de la UDM. Ya hace años que venimos, pero nunca habíamos venido a esta parte de la ciudad. Así que felicitaciones por la sede, que es muy bonita. Y también quiero empezar también por agradecer a Pablo Perel, que es el subsecretario de la Suprema Corte, es secretario de la FAN, tiene un montón de actividades, sí, director de un montón de cosas. Y Pablo fue el que nos impulsionó para colaborar también con la Federación Argentina de la Magistratura.
y también participó en otros eventos de Iberojur en Portugal, en España, porque está también muy vinculado a profesores de Madrid y también a los colegas españoles, que Iberojur tiene el nombre Iberojur porque es de iberoamericano, de España y Portugal. Yo mismo soy profesor ahora en Portugal, pero he sido profesor en España durante 3, 4 años y mi doctorado es un doctorado español. Entonces la relación entre Portugal y España es muy cercana para Iberojur y por eso, y también con Argentina también, sí, y todo el espacio sudamericano y latinoamericano. En el primer evento que hicimos en la UDM en el año 2022, en presencia, porque el 21 hicimos online por la pandemia, había la bandera de Portugal allí que ha puesto la, la preparación de las banderas, Brasil, Argentina, Portugal. Y yo pregunté, ¿ustedes tienen la bandera de Portugal? Sí, por supuesto. Hay una comunidad portuguesa en Buenos Aires que no sabía yo, pero hay muchos descendientes de portugueses, incluso de gallegos, que son, creo que la mayoría que hay aquí en Buenos Aires, ¿no? Mis colegas de Galicia, porque yo estudié en Galicia, decían, ah, Buenos Aires es la sexta provincia de Galicia, como ellos tienen 5 allá y la sexta sería aquí. Entonces hay una cercanía muy, muy interesante entre el norte de España, el norte de Portugal, donde yo estoy en la Universidad Lusófona de Oporto, con Argentina. Y eso nos da mucha alegría de venir aquí. Entonces quería agradecer toda la organización, todos los colegas de la FAN y de la UDM y de la UNO que se sumaron a este proyecto y los alumnos y los profesores que han venido, porque aquí tenemos profesores de Polonia, de Portugal, de Brasil, pero Brasil es tan grande que hay profesores de Amazonía, de allá cerca de Venezuela, ¿no? Hay otros hay de Maranhão, a São Paulo, luego de Paraná, que está muy cerca, hay gente toda diversa. Distrito Federal, ¿no? Vino el profesor Rafael desde Brasilia, representando ahí la Asociación de los Abogados del Distrito Federal, también lo agradezco. Es recién doctor por Lisboa, así que va a aprovechar el doctorado también para compartir con nosotros. Voy a ahora hablar un poquito en portugués para mis colegas de Brasil e los que van a escuchar también en portugués. Queria agradecer a todos, né, vocês que vieram do Brasil, né? Para mim é uma alegria, eu sou brasileiro, já estou há 16 anos na Europa. O Iberojur é uma instituição acadêmica, científica, e tem esse propósito. Nós também, além de fazer congressos, cursos, nós temos, né, uma editora lá na Europa, fazemos livros, editamos revistas científicas, temos uma abertura muito forte na área acadêmica em território europeu. Por isso, os participantes desse curso também podem publicar, né, na edição do livro que sai daqui, depois será indexado em Espanha e Portugal. Portanto, nós temos essa vocação. Uma vocação acadêmica, qual é essa vocação? A vocação de compartilhar o conhecimento, antes de tudo, né? O nosso objetivo é que os nossos colegas que estão na rede do Iberojur, que são mais de 4.500 pesquisadores e professores, estudantes, né, participem de vários projetos diferentes ao redor do mundo. Até disse, o próximo evento vai ser 3 dias em Buenos Aires e um dia em Ushuaia, para chegarmos ao fim do mundo, não? Para chegarmos mais cerca do fim do mundo. Sí, 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 sí. Nuclear, está. fiscales defensores de toda Argentina. No sabía, no sabía. Claro, las 24 jurisdicciones. Sí. ¿Qué puede ser? Podemos ir al fim do mundo também. Sim. Bom, então essa é a nossa vocação. A nossa vocação é somarmos as diferentes instituições e professores, porque nós trabalhamos com as instituições que têm esse poder legítimo, né, de fazer os projetos, mas o mais importante para nós são as pessoas que fazem de fato, né, transmitem o conhecimento, como os meus colegas que vieram de vários lugares, como eu aqui citei, eles vão falar das suas especialidades. Pensa eu estudei 8 anos um tema específico e fiz uma tese doutoral, né? 3 de mestrado e 5 de doutorado, por exemplo. Aquele assunto, talvez eu saiba um pouco, né? Posso falar para vocês. Então, assim como eles que estudaram e fizeram as suas pesquisas em várias áreas do conhecimento, podem transmitir aqui nesse curso, durante os 3 dias que vocês vão estar, muito conhecimento. Além do conhecimento, uma coisa importante para vocês, alunos que estão aqui, tanto alunos da graduação, do mestrado e doutorado, porque nós temos alunos doutorado, podem fazer intercâmbio. Vocês podem fazer intercâmbio nos países desses colegas e através de amigos da rede do Iberojur. O Iberojur tem mais de 40 universidades ligadas na Europa, né? Então, se vocês tiverem depois interesse em intercâmbio,
Vocês estão aqui porque a própria instituição de vocês se deram um protocolo com o Iberojur. Vocês podem fazer intercâmbio na Itália, na Espanha, Portugal, diversos países, né, da Europa. Então, eu queria explicar isso para os alunos, especialmente aos alunos, entender que o curso ele vem transmitir, compartilhar conhecimento, mas vocês terão a oportunidade de conhecer os professores, conhecer as instituições, virem a Buenos Aires, por exemplo, fazer um curso aqui, fazer um mestrado, né? Ou seja, há 1001 oportunidades. Então, eu queria agradecer a todos, desejar que vocês aproveitem os 3 dias em Buenos Aires e também aproveitem os colegas que, durante os intervalos, que é muito importante nós estarmos juntos. Muito obrigado e bem-vindos. Now in English, one text in English. Dear professors and judges from Poland, it's a great honor and a true pleasure on behalf of Iberojur to warmly welcome you to Argentina and to our international course, Justice in the Courts, a comparative perspective of Europe and Latin America. Your presence here is especially meaningful to us. Poland and Argentina may be geographically distant, but our legal communities share a common commitment to justice, to rule of law, judicial independence, the protection of fundamental rights, and the continuous improvement of our institutions. Having distinguished Polish judges and professors with us is therefore not only an academic privilege, but also an opportunity to strengthen the bridges between Europe and Latin America. This course was created with precisely this purpose, to bring together different legal traditions, experience, and perspectives, allowing us to learn from one another and build a deeper understanding of the challenges facing contemporary justice. We are particularly pleased to welcome colleagues from the Polish judiciary and academia. Your experience, knowledge, and perspectives will enrich our discussions and contribute enormously to the success of this international gathering. But we also hope that your visit will be much more than an academic experience. We want you to discover Argentina, its people, its history, its culture, and its hospitality. From Buenos Aires to Mendoza, we hope that you will feel not only as our distinguished guests, but also as friends and members of the Iberojur community. May these days be an opportunity for meaningful academic discussions, new professional partnerships, lasting friendships, and stronger connection between Poland, Europe, Argentina, and Latin America. Once again, on behalf of Iberojur, welcome to Argentina, welcome to Buenos Aires, and welcome to the academic community Iberojur in Argentina. We are truly honored to have you here. Thank you very much and enjoy your stay with us. Thank you very much. Because we say different things in Spanish and different things in English. Okay. Terminamos esta mesa y invitamos a todos los colegas. Okay. Gracias. Sí, ya Andrea sabía, este video, ¿verdad? Un contributo más para Muchas gracias. es un libro que salió hace poco tiempo, incluso fue dirigido a la comunidad, ¿no? Y está justamente mi colega Lucas. Muchas gracias. Ahora hacemos foto. Y ahora miramos acá, tenemos una cámara.
Gracias. Bueno, acá. Sí, es un proyecto para... Bueno, me parece muy bien. Yo he tenido una actividad con lista de Polonia. Que me han invitado a hecho un artículo con esa revista y que es de Polonia. O sea, claro. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Gracias, acá estoy. You use the PowerPoint. You already has it? I need a remote. Yo tengo. Tiene un contrato. Tu marido es preparado. Okay. Okay. Good morning, bom dia. Vou apresentar o professor Mariusz Zaluk. I speak in Portuguese after English, okay? I present the Professor Mariusz Zaluk from the Supreme Court of Poland and full professor in the Ignatian University in Krakow, Poland. O professor Mariusz é professor, né, da Universidade Ignatiana de Cracóvia, que é uma universidade jesuíta, muito importante na Polônia, e também é juiz, professor catedrático, é professor catedrático de Direito Privado, Direito Civil, e também é juiz da Suprema Corte da Polônia. É um colega que há muitos anos está no Iberojur, mais ou menos, há quase 10 anos, colaborando conosco. Antes ele não era juiz da Suprema Corte e chegou na Suprema Corte. Então, nós ficamos felizes porque nós também ajudamos ele a chegar na Suprema Corte, né? E na Polônia tem sistemas que os professores podem fazer carreira universitária e depois ir ao Supremo como professor acadêmico, né? Então, tem mais professores que estão aqui, né? São vários professores da Polônia que chegaram até o Supremo pela via acadêmica. Isto é muito diferente do Brasil, especialmente porque o Brasil é uma via política, né? Chega-se ao Supremo pela via política e na Polônia tem essa via acadêmica que é muito interessante porque é o mérito, que é valorizado o mérito. E essa é uma questão importante dentro do seio, né, do ambiente acadêmico. Professor Mariusz Zaluk speak about the themes Suprema Court and IA. Ele é um especialista em temas de inteligência artificial e Suprema Corte. The professor Mariusz speak slowly, no? But the people understand, no problem. In English. Welcome, my colleague, my friend. Panie i panowie, dzień dobry. Wasze ekscelencje, wedle stopni i tytułów, jest mi niezmiernie miło być tutaj w Argentynie i do państwa przemawiać. Well, this was a little bit of Polish, so you could hear how beautiful that language is.
Ladies and gentlemen, Your Excellencies, according to positions and titles, dear organizers, dear friends, it is my pleasure and a very spectacular thing to be here in Buenos Aires and share with you some thoughts about the things I do consider important and interesting. It is my first time in Argentina, obviously the first time also in Buenos Aires, and I came here with a big group of Polish justices and law professors and friends. There's 16 people altogether visiting Argentina. I think for all of us, it is the first time, and we are a little bit surprised about the Argentinian winter. For us, now is the middle of the summer, and we have about 35 degrees centigrade, so we can feel the difference, as you can see. When you were speaking about Latin American countries and all those friends from different countries, I felt like Poland is also a Latin American country, because since we know each other, we feel in any Latin American country very well. It doesn't matter whether it's Argentina like today, or Brazil, which will be in a few days, or some European Latin American countries, you may say that about Portugal and Spain. We are always warm to welcome there. So thank you for that. And this is a big pleasure and a great opportunity to be here. And let's see how my presentation will go. If I may sit, that would be probably a little bit easier for me. I'm sorry, I don't speak Spanish. I do understand some Spanish, because I have lots of Spanish friends, but I don't think I would dare to speak Spanish, especially in front of Spanish-speaking people. Today, I want to share with you some ideas about the future of judiciary, which is not very sure, but for sure, it will be different than it is today. As we may think, the contemporary judiciary is currently facing a structural, let's call it, inflection point, which is characterized by chronic case backlogs and prolonged procedural timelines. Well, this crisis of, let's call it, judicial velocity creates a profound misalignment between the volume of incoming disputes and institutional capacity. For this reason, various solutions are being sought to address problems of this kind. But with the development of new technologies, any technology-based tool can undoubtedly be helpful. And recently, AI, artificial intelligence, has been making its way into the courts more and more often. And of course, this situation varies from country to country, but I guess we are becoming increasingly open to this kind of solutions. And these problems are also evident in Supreme Courts, which play, as you know, a very important role in all the legal system of any country. Because without efficiently functioning Supreme Court, the entire legal system may collapse, because justice administered after many years is meaningless. Justice denied. But fortunately, there is a solution. This is why my central thesis of today's presentation is that AI can serve as a structural accelerant to resolve these
let's call it, crisis. To elaborate a bit, I would like to say that AI-powered triage, predictive analytics, and machine learning-assisted legal research can systematically compress the throughput of Supreme Review. Crucially, this technological integration can be achieved without compromising the legitimacy of substantive adjudication. However, this success, if we may call it a success, maybe one day, is strictly contingent upon deploying AI under rigorous governance architectures that mandate transparency, explainability, and human oversight, at least for now. So why now? Why to think, why to talk about the use of AI today, especially in connection with judiciary? Well, I guess let's start with the introduction that there are limits of traditional remedies. Supreme courts, also other courts too, but Supreme courts act as a bottlenecks apexes where workflow disruptions propagate systemic delays down through the entire judicial hierarchy. The structural drivers of this increasing load are well documented in the comparative literature, and there are many reasons for it. First, the technical complexity of disputes has grown. Think about it. A generation ago, a cassation appeal typically engaged one statute and a handful of precedents. Today, the situation is way different. It routinely engages multiple statutes, other regulatory instruments, some transnational authorities, such as EU regulations, for example, and even international treaties. Secondly, the increase in the number of civil rights cases has led to wider access to higher courts, whilst there has not been a corresponding increase in the capacity to hear cases. Thirdly, the diffusion of legal tech tools and electronic filing in the first instance courts has lowered the practical costs of appeal for litigants. And this paradoxically increased the inflow to the second instance courts and, of course, the Supreme Apex. And fourthly, we can see the doctrinal density of top-tier case law. Almost every contemporary case requires an analysis of horizontal comparison of precedents, distinction between different cases, vertical analysis, even of constitutional compliance. It all leads to a manifold increase in the artificial analytical workload per case, and regardless of mostly any changes in the absolute number of cases. So understanding these four structural drivers might be or is the precondition for any reform strategy that aspires to be sustainable rather than, let's call it, palliative. So this bottom-lock pattern has been documented in various judicial systems, and I do believe it should serve as a benchmark for any future procedural reform, including the one I will try to discuss today. So this is why we need to seek ways to speed up the proceedings. As you may know, there are some other responses to this problem, mostly of an administrative character. And I don't know how it is in Argentina, but I'm pretty sure they are not effective as in the other parts of the world. These tools include stricter leave requirements or additional judicial posts, but they have produced only marginal improvements, and they often trade institutional legitimacy for procedural speed.
unlike these technical patches, AI, artificial intelligence, according to many scholars, and the number of scholars that believe in that idea grows every day. AI act as a structural answer by compressing administrative time to decision through procedural signals without replacing substantive judicial reason. Today, we might be in a situation that we may call operationalizing AI. Well, it is because it seems like at least some Supreme Courts around the world are currently transitioning AI from, let's say, speculative theories to operational realities across several domains. And these domains primarily include case triage. I mean here, automated sorting, classifying, routing of incoming petitions and appeals using, of course, machine learning technology. It may help high courts handle massive backlogs by instantly grouping similar legal issues, checking jurisdictional requirements, for example, flagging urgent or repetitive matters before a human clerk or judge reviews them. AI can do it much faster. Another possible area of application of AI in courts is legal research. Everyone knows that employing machine learning to map doctrine and retrieve precedents or to ensure consistency around thousands of cases is helpful. In this context, AI tools may analyze vast of constitutional precedents, landmark rulings, or statutory laws. Of course, it may help clerks, lawyers, and judges rapidly surface relevant case law, map judicial voting patterns even. This might be really interesting. It depends, of course, on the system. It may summarize extensive trial records, and what's gaining importance, verify citations. The other possible area is the workflow optimization. Utilizing natural language processing and large language models to forecast dockets and optimize court scheduling. These activities may involve using AI and machine learning to automate case sorting, speed up legal research, manage vast documents, archives, and reduce massive case blocks. Well, real-world examples like your neighbor's Brazil's Victor system or Colombia's Pretor AI show that AI reduces repetitive clerical triage from hours to seconds, I guess. And the fourth possible area of applying AI in court procedures is predictive analytics. So I am talking here about the involvement of machine learning and natural language processing for forecast case outcomes to model judicial voting behavior and streamline administrative workflows by, of course, analyzing decades of historical legal data and precedents. So, as you may believe, there are various strategies for implementing AI in Supreme Courts. One can look at the examples from South America, like the mentioned Brazil and Colombia. Perhaps we can look also at China, where there are many solutions based on the AI. Or we can take a look at Argentina, which is, let's say, shy in this area. Or, for example, Poland, where it turns out for the time being that we are not using AI at all.
What's funny is that even our computer systems in the court do not have access to AI. It is disabled. I don't know why. Maybe this is why the case proceedings takes years. But maybe the president of the Supreme Court still hold the institutional view that AI is an evil and is likely to do us more harm than good. Well, this will have to change. This will change in the future. That's for sure. So as many examples of using AI in the Supreme Courts around the globe show, there are many implications of AI for judicial efficiency. Why? Well, as I told you, AI integration significantly enhances judicial efficiency by relocating human cognitive resources away from routine administrative tasks toward principle-grounded reasoning. This relocation expands access to justice by enabling lower-cost digital platforms and enhancing procedural consistency. Ultimately, judicial efficiency at the apex level is not merely an administrative goal, but a constitutive element of institutional trust and legitimacy. But judicial efficiency is not the only benefit of AI. We can also observe some implications for trial velocity. So to explain a bit to you, trial velocity represents the vital time between filling and the binding understanding of procedural status. So AI delivers phase-specific velocity gains across intake, briefing, and scheduling, fundamentally improving the litigant's experience of the justice system. The crucial doctrinal distinction is that AI accelerates administrative procedural velocity without inappropriately compressing substantive deliberation. If we look at the empirical performance metrics, there are some data that we may consider important in the discussion about the future of AI. Well, as the examples from all over the world show, the case processing time was reduced by up to 45%. The administrative backlog was reduced by up to 40%. The case preparation time was reduced about 25% using natural language processing tools. The high-impact case resolution was accelerated by about 30%, and the courtroom time utilization was improved by about 15%. So why not to use AI if it's so nice? Well, of course, living with AI isn't all sunshine and roses, unfortunately. And at the end, it does not end all of our problems in the judiciary. It brings new problems. And as you may imagine, these problems did not exist before. Or maybe they did, but we hadn't noticed them. I may start explanation of this thesis by saying that deploying algorithmic tools at the apex of the legal order introduces profound constitutional risks that require immediate architectural safeguards. I'm not sure whether Professor Zaradkiewicz will be speaking about it, but he's an expert on that topic. So you may ask him maybe during coffee break, what does he think about it? But I'm not sure that this risk cannot be managed as postscripts. They must be mitigated through proactive risk-tied regulatory frameworks, like the EU AI Act, for example, the first AI Act announced around the world.
and courts must retain their status as the ultimate doctrinal arbiters in the future. But at least for now, there are 4 types of risk in this area. And the primary risk that was identified when courts were using AI in practice was the algorithmic bias. It turned out that machine learning architectures can internalize and systematically reproduce historical exclusion patterns, creating a structural doctrinal skew. AI algorithmic bias in the Supreme Court or in other high judiciary happens when, to explain it to you, it happens when machine learning tools or legal analytics software produce discriminatory, skewed, or unfair outputs. So if a Supreme Court uses or reviews AI for legal research, case prediction, or sentencing guidelines, for example, bias can compromise constitutional rights and equal justice. I think some other speakers, I think Beata will be speaking about that soon. I don't know, by the way, how much time do I have, but I guess since my flight was very long, it can be in some kind of proportion to the length of that flight. Yeah, maybe there will be world record of the length of my speech today, who knows? You tired already? Yes, thank you. Okay. Second type of risk, maybe 5 more minutes, we'll see. Maybe 10. It's a black box problem. This refers to the opacity of complex machine learning models, where the internal logic and pathways used to arrive at a specific output are hidden, even from the programmers. So in a Supreme Court or in some other judicial context, this creates a profound conflict with the constitutional and legal mandate for transparent, reasoned decision-making and the due process. It's really hard when you don't know why the system has achieved a certain solution. Also, I don't know if it's, okay. Yeah, we are here. Hallucinations of AI is also a problem that was already diagnosed, and it occurs when generative tools invent fake case names, false citations, or non-existent legal rules, and litigants or lawyers submit these errors into official court records. This may mislead judges, this wastes judicial time and triggers heavy professional sanctions or contempt of court proceedings. So unsupervised generative tools can produce legally nonsensical or factually incorrect outputs that mimic experts' prose, threatening fair guarantees. This is why we do believe that there's another problem which we may call a displacement of human oversight. And it occurs when AI tools move from passive research helpers to autonomous or semi-autonomous decision makers. If judges or clerks just rubber stamp AI outputs without deep verification, it can lead to fabricated legal precedents, hidden algorithmic bias, and an erosion of accountability. This is why, to combat these risks, there are proposals that strongly advocates for a glass box design philosophy.
And this approach requires that AI processes remain as transparent as possible and utilize inherently interpretable models. So AI human oversight in the Supreme Court is necessary right now, at least to prevent automated bias, to stop fabricated case citations, to protect constitutional rights, and ensure legal accountability. AI tools can make mistakes. You know that, don't you? This is why humans must check every decision, at least for now, because we are not that very safe with AI tools. So we have to check every decision to keep the justice system fair and trustworthy. This is why I do believe humans must stay in charge. There are at least 4 principles. The principle of moral duty. Well, judges make ethical choices. AI only predicts words, at least for now. The principle of legal rules. Well, laws requires a human mind to weigh justice. I'm not aware whether AI can do that today. In the future, I'm pretty sure it will weigh justice. The principle of accountability. Well, a machine cannot take blame for a bad ruling. We cannot kill the machine. Well, we cannot kill the people too, but you know what I mean. And principle of transparency. Well, litigants have a right to understand why a court has ruled in a certain way. With AI, it's not that simple. We do not trust the AI. We still trust the human judge. So the integration of court procedures in the Supreme Courts with AI, as you can see, is a major challenge. A challenge that I guess will be also discussed today in some different presentations. And no doubt it will also be discussed for a long time. But to safely operationalize AI without manufacturing, let's say, the lesser standard of justice, we do have to work on core recommendation that shall guide Supreme Court policies. Of course, as for today, I could probably speak about AI for hours, but I'm sure you are not interested in it that much. Or maybe you are, but not in my speech. But I'm becoming, increasingly confident in using various AI tools myself. Well, just recently, my friend Krzysztof will be also speaking at this conference. When planning a trip to Iguazu, he asked AI for the details, and we bought the tickets for the flight many months ago, and AI a few days ago told us that maybe flying by Flybondi is not the best idea to do in Argentina, so maybe it's not the best option due to the issues with that airline, but well, it seems like sometimes AI cannot make people happy, huh? So if I am to give you any conclusion about AI in the judiciary, let's say conclusion 1 now, is that the integration of AI in courts, in Supreme Court proceedings, offers a powerful structural solution to the widespread crisis of judicial backlogs. If we will intelligently apply AI to triage, to legal research, to workflow optimization, we can achieve a massive gains in efficiency and trial velocity. As the evidence shows, we can reduce processing time by at least 45%. That's the template. And if
there might be a conclusion number two. I may say that realizing these benefits without sacrificing the rule of law demands strict adherence to the glass box philosophy. We do have to ensure absolute transparency, explainability. Yeah, I can understand. And non-delegible human oversight. We do have to still trust in human beings, at least for today in the judiciary. We'll see what the future will bring. So definitely, AI is not only the future of lawyers, it is also the future of courts, and it probably has to be the Supreme Court that will start being more brave and effective with all the AI tools that are possible to speed up the efficiency and velocity of case proceedings. So thank you very much. I hope that at least some of this is interesting to you. I am pretty sure that next time in Argentina or some other place in the world, we will still be discussing the possible areas of the use of AI in court proceedings. The future will bring new solutions, and maybe one day we will be ready to replace a human judge by a machine. I don't know if you are ready to do it, but I'm pretty sure I am. Thank you very much. Thank you very much, dear Professor Marius, for your presentation. Now I invite the next speech. There are any questions during the coffee break? Yes. Thank you. Thank you. The next presentation is Professor Beata. Vou falar um pouquinho da professora Beata em português. A professora Beata, ela é professora de direito privado, mas também tem muito contato com os direitos humanos. Professora da Universidade de Rzeszów, que é uma cidade que está a 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, onde eles moram, né? Ela e o professor Marius são casados. E ela, ali nessa cidade de Rzeszów, é onde está localizada a base da OTAN, né? Desde que começou a guerra na Ucrânia, a OTAN intensificou, né, uma proteção, um escudo, né, protegendo, né, na época ali a Europa. E eu fui até Rzeszów o ano retrasado, 2 anos atrás, nós estivemos lá. E muita presença militar naquela região. Então é interessante porque eles vivem tranquilamente, ou seja, os foguetes caindo do outro lado, assim, a 70 quilômetros, muito perto, mas muita presença militar. E falando um pouquinho da região, né? Mas é uma cidade muito bonita. Nós já estivemos com o Ibirujur lá 2 vezes. Em Cracóvia, que é a cidade onde o professor Marius trabalha, nós estivemos 4 vezes. E esse ano, 2026, vamos estar novamente no final do ano, no dia 19 e 20 de dezembro, na Polônia, tanto em Cracóvia como em Varsóvia. Porque os outros professores também são de Varsóvia, nós vamos fazer lá um congresso no final do ano, e é a época do Natal, né? É bem mais bonito. Eu vou apresentar a professora Beata, só um pequeno parênteses. Professora Beata Stepien-Zaluka, professora doutora na Universidade de Rzeszów, na Polônia, doutora em Direito, também é habilitada, né, em Direito, é professora de Direito Privado e professora de Direito Civil com contato nos direitos humanos. Professora Beata, thank you very much for your presence here in Buenos Aires, in Argentina. The subject of the choice da professora Beata is AI in Courts Proceedings, né? Vai falar sobre a inteligência artificial, que é um tema desse painel, e depois da professora Lara Morchetti também vai falar sobre inteligência artificial. Welcome, professora Beata. Bom dia para todos. Well, Fabio quiere decir que Rzeszów, mi ciudad, es mucho más protegido que White House. Es lo más importante. Yeah, my husband was saying about one sentence, which I remember from whole of this presentation, that we can
make AI dead. We can kill it. No, we actually can't. I think I'm not agreed with that. We can't. And I will tell you about AI in Proceed, about how induced hallucination in the judiciary system can be actually threat to right to fair trial. How actually deep can AI make an influence to the court proceeding? Yeah, I put it there. So we need to. Okay, so I think we need some times for to start presentation. So maybe I will start and the presentation will follow me. Yeah, we have it. So we actually get used to it that AI, it is around us. It is surrounding us from actually every side, in every part of our life. We are using AI. We are reading with AI. We are translating with AI. We're even doing the shops with AI. So it is actually quite common that we are using it in courts. But unfortunately, from the perspective United States, China, or Europe, from European perspective, we saw from actually every day we can see how dangerous using AI and the algorithms in judiciary can be. Actually, one of the threats is, just like I wrote in a title, are the hallucination. Well, why actually they are quite dangerous for us? Because with using AI, we start to actually understand each other, that AI try to work like a human brain, but the most and the biggest problem is that AI actually doesn't work as a human brain. It looks like that it is, but it is not. Why? Because AI actually, you try to try to recognize our comment, but it doesn't understand the real meaning of comments, of the prompts which we are giving it. So that's the main problem. Well, so the models, the algorithms can predict, maybe this one? Okay. So the models can predict on this way, and the second one is this one. So the models can predict the probability of the next words in a sequence based of the data they possess. But they do not understand, they completely do not understand the actually the deep meaning of the comments, of the prompt that we are giving it. So AI will give us so what is the result? The main action of the algorithm is give us the answer. Algorithm really doesn't care that this answer will be true or false. The action, give us the answer. I don't care. It will be the reliability, authenticity of the result. So that's the main problem with using AI. Okay. So why artificial intelligence produce hallucination? Well, there are thousands of reasons. I will just show you the most, let's say, common. First, lack of access to complete data or uncompleted data. Well, the reason of this is a lot because in Poland, we have actually something what we are calling the hole with the parliamentary works. The law is changing so fast that not always AI can actually choose the correct provision, the legal regulation. The second thing is complexity of transitional provision. The other, enormous errors in the algorithm or the errors in the training data. Well, the algorithm is just a result of the human, a result of the problems which are already solved.
because the programmer is putting data to the software. Unfortunately, this data not always are without errors. So that's what that is the one of the problem. Lack of transparency. Not always we know how the algorithm really works. So lack of transparency, the black box, and the algorithm which are working without the glass box are really right now, I think, one of the biggest problem, which we saw actually at the problem connected with the OpenAI system. The other things are actually connected with the control. Can we control the algorithms? I think that before 2025, we all thought that it is possible, that the AI is something that we can control. Since that date, I'm not sure that I can answer yes. Why? Because in the net, in the even in YouTube, you will find thousands of films on which the programmers want to change the program, the algorithm in a humanoid software. They cuff him by chains to the wall. And what was happening? When the programmers start to changing the data, changing the program in these humanoids, the algorithms start to fight with them. He actually pulled out one of the chain from the wall. Actually, he stops because the proceeding connected with the changing of his algorithm was actually in 70%, so a lot. But what would have happened if they didn't stop him? I don't know. It will be too aggressive, too human. What will be his fight for survive? Where will be the actually end of his action against the human? I don't know that. I can't tell you that. So one more example about which I think we didn't know before. We didn't saw it before. In July 2026, so a month ago, we saw the pure example of the AI aggression, where OpenAI actually hacked Hugging Face platform. So how this was possible? Well, one algorithm just gets to the head of another one, and he make him, let's say, submissive. So we are really observing real phase of the war between algorithms. It was just OpenAI won it. There is the other thing. A lot of scientists is thinking, and especially the lawyers right now, after the when OpenAI hacked Hugging Face platform, the debate between the lawyers start about that. Is it really existing, the hard face of the AI? And you know, that kind of discussion, actually, I think that passed by 2 years ago between China and America, and they both each other were accusing each other about the creating hard AI. And what is more, the Americans are saying that the COVID-19 was only because of this that Chinese wanted to feed the hard AI. Because why? What is the explanation for that? Since actually COVID, every hour, well, not every, but a lot of our work actually we moved to the net. So we actually, it was possible to feed it AI by the data. Well, the Chinese are saying something different, so that the last time when, the last possible time when hard AI could actually start to work, it was 2009 in America. It was connected with the financial crash. And when the
Lehman's Brothers bank fall down. So right now, actually lawyers are starting discussion about soft and hard AI, about AI are aggressive, but that kind of discussion between the informatics actually passed by 10 years ago. So let's say we need to start to learn from them. The next thing, what kind of hallucination are the most occur and frequent in the judiciary? The first one, generated, the AIs actually can generate legal regulation, legal provision, incorrectly formulate them, incorrectly read them and interpret them. What's more, can actually create provisions and sit it which the precedents which are not existing. What's more, why it is dangerous? Because of the nature, of course, of the activity. The judges, and this what we are doing, all the lawyers are working with the humans rights and freedom. So this is the most important. Actually, in this day, we let's say that accustomate that AI can make a hallucination. And what are the most famous examples? The first one, I think you all know, it was example of the Mata against Avianca. What AI generate then in this example? Well, the most important. First of all, it generate cases which weren't existing. The second thing, completely not existing provisions. What was the result of in the first way? Well, the lawyer just were sanctioned $5,000 the fine. But I will try to show you that it was just at start. The second example, very close to the matter, connected with the false precedents, was an example Zhang against the Chen. The same was actually happened in Canada, but here, just like in the first example, the attorney paid the cost of proceeding, but also the judge also referred the matter to disciplinary proceeding. So let's say with every case, the prosecutions are much harder than in first example matter against Avianca. Well, the second case, Frederick Allende against London Borough Haringey. Here we have the example in which the AI, very young lawyer and novice attorney, used ChatGPT to prepare the lawsuit. In this actually lawsuit, AI generates 5 non-existent cases, precedents. So the court referred and imposed 2,000 actually pounds of the fine. But what's more, this is the first time when we can hear the explanation why the court doesn't start the initiate the criminal case against the lawyer, and the court is saying very strictly, it is novice lawyer, so I'm giving her a chance. But normally, I would start the criminal case against the lawyer. The second case, Al Harom against National Bank, 2024. 89 millions of the case for 89 millions of the pound, the British pound. AI is actually creating 18 not existing precedents, the cases, and what's more, in 35 cases used in this lawsuit, 30 it is completely not correct. Because it has wrong citation, completely wrong arguments. So what is happening? The judge is saying a very important sentence. It is the attorney's duty to independently verify the accuracy of the material and the argument he used in a court. What was the result? Well, disciplinary case in bar association and remove of the lawyers from the barrister society. Sorry. Oh my. Okay. What's more? No, too far, sorry.
Wait. Okay. The case in Turin. Okay, we are in the same place. Well, the second case, very important one, 70 millions of the dollars. It was connected with the dismissing of the object of payment order. What is very important in this case, in this lawsuit, actually, AI create the citation, which was absolutely chaotic and non-existing. But let's say using them was completely out of the matter of the case. What is very important in this case, we can hear that the judge said very clearly that it is action of the legal representative in a bad faith, and what it's more, it's a gross procedural negligence. So what was the consequence? Not only dismissed the party objection and imposed financial penalties for the attorney, but start the legal case, criminal case against the lawyer. So those were the cases in which we can saw how actually legal representative wrongly using AI without any actually thoughts connected that it can be wrong, but it was. And what about the judges? Are they really immune to the hallucination? Are they really such a strict in their action? Well, I will show you the example that not only the legal representative are using AI in the wrong way, but the justice too. The first example was connected with the Judge Alfredo Costa from Portugal. He used actually ChatGPT to create justification in the one of the case. What is more, ChatGPT actually create the 6 completely wrong precedents on which were the base and for the justification. And what's more, we can see in this case wrongly use legal provisions too. What is the result? Well, disciplinary proceedings, not only against the one of the case, Alfredo Costa, but with 2, which were actually judging in this case. A very interesting case connected with the private trust Bakri. It was a case from India. It's the case connected for the 70 millions of the dollars too. And what was the essence of this case? Well, the main question in this case was the person outside of the family can pay out of the money from the trust without the tax. Well, the first tax authority said yes. The second, which you can see here, it's the case Alfredo Costa. Okay, so the second seat, which you can see here, said no, sorry. Well, of course, the legal representatives start action in the tribunal. It's in India, it's Income Tax Appellate Tribunal. And what was the result? Well, the tribunal, in the justification, used absolutely the decision and cited the decision which weren't existing. What was happening? That the judges by themselves start to figure out that they were used hallucination? No, actually, the legal representative of the private trust, the Bakri trust, just write the letters to the court that this, what he was cited in the justification, is not existing. So what was the result? Tribunal itself issued a notice of complete recall of the anonymous ruling, and what's more, and scheduled the rehearing the case and stop. So that was the result. And how did it happen in America? Are the judges there really immune to the hallucination? No. Well, I will not tell you that in this case, who actually was really acting in these 2 cases, which you will see in the table.
Henry Wingate or Xavier Niels, which of them was actually acting. But in result, both of the judges, which actually, in which case we could find the hallucination, was saying that it was just actually their clerks, not they by them, were acting by their own. In 2025, one of the clerks, Julian Xavier Niels, used ChatGPT to create justification. In this justification, ChatGPT changed not only the essence and the main data in the case, but it changed even the surnames of the parties. In the second case, as Henry Wingate, the clerk used actually perplexity. And what is very important, in this justification, the subject of the case was completely different than the justification. So actually the algorithm changed absolutely everything in a case, starting from the actually essence of the case to the legal provisions. But what is very important, you know, I really try to find, and even my friend from Chicago, Cook County, I was asking her about the name of the clerks, and she said, well, oh no, they are actually classified and they can't find them because the only responsible for the justification are not the clerks, but the judge. So how that's hallucination in the Polish? How it looks like hallucination in the Polish system? Are we immune to them? No, of course not. Well, two very important cases from 2020, actually 4 and 5. In the first case, which you can see here, National Appeal Chamber asked the one of the CEO about why his company put so low price into the contract. And the answer was completely out of the essence of the case, because the response contained not only enormous mistakes, but even the action and the services in this explanation was wrongly. The second case is much more interesting because one of the CEO in one of the Polish company didn't want to pay to a legal representative, so he created lawsuit with the using ChatGPT. And what is very important, he put to the court file not only the lawsuit, but whole of the conversation with ChatGPT. What is very important, the ChatGPT didn't know and didn't saw the difference between the legal provisions, so use completely the wrong one. Of course, the court dismissed the case, but what is very important, the court wrote, content generated by artificial intelligence, it's not admissible as evidence in court, and the transcript of the conversation content only subjective assessment, not the facts. So on the base of that, what kind of hallucination we can see in this day in judiciary? Well, actually, these 5 are the most important: technical, procedural, normative, preliminary ruling, and systemic hallucination. Of course, the last one are the most dangerous. The first type of the hallucination, which you see here, technical, actually they are connected with for example, incorrect date of the judgment, incorrect designation of different types of name institution, incorrect numbering of the footnotes. But what is very important, they don't have huge meaning for the delay in the case, and they do not have a huge influence to the right to a trial. It is very easy judge to verify them and to remove them, to change the essence of them. The second one, the procedural hallucination, they have huge influence on the right to fair trial. Why? Because, for example, if we incorrectly standing the deadline for filing of the appeal, from my perspective as the advocate, I lost the case in this situation. So they really are very important one to the
to the process. The second, okay. The second one, the third one, legal or normative. Very important one. Why? Because AI can create not existing legal provision or interpret them incorrectly, giving them a meaning that differs from its essence. For example, involves citing a provision that has been repealed, referencing a non-existing section of a statute. Prejudicial. Well, it is, I think that is the most similar to the judge work. Why? Because AI actually can identify them well in example, not existing ruling within an existing ruling, but not existing content in this ruling. So such as fictitious judgment, not existing ruling, fabricated case number. Another one, systemic hallucination, the most dangerous. Why? Because it has an influence. That kind of hallucination has influence not only to right and freedoms, but to what's more. They have influence on fundamental principle rule of law. So they have influence on real full system of the law. Fictitious sources of law violated the right to fair trial, violation of the rights to defense, restriction to the right to court hearing. In Poland, of course, it's a violation of the Article 45 or 6 Convention, European Convention. Well, the most important question, European regulation actually prevent us? Well, and I will tell you two things which aren't popular, because European actual regulation completely do not prevent us. Why? Because all of them are connected with AI, which is learning. In the essence of this act, which you can see here, with this 3 act, these 3 acts are connected with this, and the most important is first of them, this one. EU regulation 2024, which we called AI Act, is connected with this, that AI in them, it is system which is learning. And what about those system which already are learned, which doesn't have in its main function to learn each other more, to put more on the data? So let's say it's provisioned. It's not the problem of the legal regulation. We have 1,000 like that in Poland and in whole Europe. It's connected only with the practice and with the algorithm which will catch the AI hallucination. And with that, we have problem in Europe. So when actually, how we should proceed AI in justification and in judge work, in legal representative work? Well, in the first take, verification of the sources. In the second way, verification of the ruling, verification of the legal provision. Only then the judge can make a signature. But what is the most important risk, and what is the actually, oh, sorry, you will not see here. Okay, so what is the risk? Well, an uncontrolled development of the AI blur to line between fiction, hallucination, and the reality. For example, you see, right now we are used to that we need to check this what AI actually the algorithm is showing us. But what will happen when, for example, the algorithm using the AI as an aggressive AI will show us non-existing provision, non-existing justification, non-existing precedent, and what's more, using the aggressive side of the algorithm, it will actually hack, for example, Polish Supreme Court base and create in this data, in the base, this non-existing precedent.
Well, until this day, we thought that before the OpenAI hacked the other actually algorithm, we thought that it is not possible. But this day, we know that it is possible. AI really can hack another actually base of the data. And what's more, give us the wrong answer and prove us that this wrong answer, it is the correct one, because he can hack another base. So right now we are in the level when we can see very clearly that the reality and this what algorithm is showing us actually can't be such a visible. And it is really very easy for algorithm to create for us not existing reality. Thank you very much. Thank you very much, Professor Beata, for your exposition. Very, very good, very interesting. Se vocês tiverem perguntas, depois podem fazer perguntas também em português. Nós traduzimos ali para o inglês e a professora responde em inglês. Nós devolvemos para o português ou espanhol. Mas como nós estamos com pouco tempo, vamos fazer como o professor Mário disse, perguntas, questions in the coffee break, ou lunch break. Quero invitar agora a professora Lara Morquecho, que é aqui de Buenos Aires, de la zona, de la provincia. Tengo mucho gusto también de presentar a la profesora Lara, porque nuestro contacto en común es a través de una otra profesora Ana Rodríguez de la Universidad de Santiago de Compostela, que está más cerca de nosotros, está cerquita de Oporto, como 200 kilómetros. Y desde allí yo estaba hablando con Ana y dice, mira, Ana, tú que siempre vas a Uruguay, porque ella va siempre a Uruguay. Su padre creo que vivió allí muchos años en Uruguay. Y yo pregunté, ¿tienes contacto en Buenos Aires para que nosotros también podamos intercambiar desde aquí de Europa? Y ella, tengo 3 contactos, y me dio 3 nombres. Yo elegí a Lara, que está muy más cerca y también es más o menos de los temas muy parecidos con los temas de los profesores de Polonia. Entonces, este panel es un panel dedicado a la inteligencia artificial dentro del sistema judiciario, ¿eh? Y voy a hablar un poquito en portugués para los colegas de Brasil. O importante esse painel é muito interessante, porque vocês já viram a primeira palestra, né, a primeira aula aqui do professor Marius, como ele é juiz e professor, estudioso da matéria, né, falou das perspectivas da inteligência artificial no Poder Judiciário, que é um grande tema de debate hoje no mundo, né? Eu também vou falar um pouco sobre a regulação da inteligência artificial na Europa, na quarta-feira, e há hoje essa grande discussão, como nós vamos aplicar a justiça nos tribunais através da inteligência artificial, mas que a justiça seja correta, mais perto do que é justo, mas ao mesmo tempo, ou seja, os robôs, as máquinas, os softwares ajudam no processo de respostas rápidas, porque a celeridade também é um princípio importante para a resposta judicial, né? Então, a inteligência artificial, ela nos dá essa celeridade, respostas mais rápidas, especialmente em pequenos casos, né? As causas menores, essas causas menores, todos nós que somos aí consumidores, temos casos, né? Em pequenas causas, no Brasil usa o termo juizado de pequenas causas, se eu não me engano, se ainda usa esse termo, né? Que às vezes eu já fui embora, juizados especiais cíveis, né? É uma das perguntas que eu ia fazer também para o professor Mário, para a professora Beata, como funciona lá na Polônia. Porque a Estônia, que é um país que está muito perto da Polônia, desde o ano 2016, tem um juiz robô para pequenas causas, né? E talvez esse tema é um tema que nós, enquanto advogados, juízes, né, operadores do direito, possamos perceber que talvez algo, sim, é importante, né? Termos para ter respostas rápidas. E outra parte, em casos mais complexos, talvez seja muito mais interessante ter essa figura humana sempre, porque a sensibilidade, eu acho que o ponto crucial aqui é
além daqueles casos que o professor Mário disse, a transparência, tem que ter uma intervenção humana, etc., mas a sensibilidade de um juiz humano em casos mais complexos, é aí que mora a grande questão, né, de nós termos que preservar ainda, dentro desse contexto, essa tal da sensibilidade humana, que a máquina não vai conseguir chegar lá. Mas a professora Lara, apresentando ela, já vai chegar lá um pouco, vai falar um pouquinho do que acontece aqui na Argentina, né? Ela escolheu o tema IA e o precedente judicial, né? Desafios para um processo justo. Né? Esse desafio para o processo justo, que nós queremos entender aqui com a professora Lara, como que ela vai chegar lá, pelo menos as suas ideias. Como nós sabemos, eventos, cursos, é para a gente ter uma noção, irmos caminhando pouco a pouco, porque o direito não é uma ciência exata, né? O direito é uma ciência chamada blanda, né? Em espanhol, soft, é uma coisa que vai se adaptando. E aqui nós vamos descobrindo isso. Bem-vinda, professora Lara, muitas gracias por vir desde La Plata, que está aqui ao lado, e quedar com nós também neste curso. É um prazer. Muchísimas gracias. Gracias, Fabio, primero por elegirme. Me presento, espero que todos entiendan español, todos estamos bien. Cualquier cosa puedo hablarlo en inglés también, no vine preparada, pero podemos hacerlo sin problema. Voy a intentar hablar despacio para que me sigan. Les cuento, yo soy profesora en Derecho Procesal, entonces todos mis estudios de los últimos años son en cuanto al enfoque de inteligencia artificial en el derecho procesal. Pero al mismo tiempo, soy secretaria de una cámara de apelaciones. Entonces, mi enfoque es dual. De algún modo lo estudio de forma académica, pero también pienso desde lo académico cómo aplicarlo en la práctica judicial de cada día. Y por supuesto que tengo que agradecerle a Ana Rodríguez Álvarez, querida amiga en común que tenemos, que es de la Universidad de Santiago de Compostela, con quienes yo me siento absolutamente en casa. De hecho, no nos cruzamos de casualidad, porque verdaderamente hay una realidad que es que esta cuestión de la inteligencia artificial en el derecho particularmente nos ha unido porque todos tenemos el mismo desafío. Incluso escuchando a los colegas anteriores, advierto que en distintos países tenemos los mismos problemas. Entonces, esto nos ha unido mucho porque de alguna manera nos fortalece tener distintas perspectivas sobre un mismo tema con las diferencias culturales de cada país, ¿sí? Bien, entonces el enfoque que le voy a dar el día de hoy, calculo hasta qué hora, vos decime hasta qué hora. Perfecto, vamos a hacerlo muy, muy rápidamente porque sé el desafío que tengo, que es mantenerlos despiertos estos 20 minutos, pero creo que lo voy a lograr. Es un poco analizar la cuestión, tengo que ir pasando por acá. Vamos a analizar la cuestión desde este punto de partida. El punto de partida es un problema a nivel mundial, que es la crisis que tenemos en la justicia. Esta crisis, yo acá les traje algunos datos que son los últimos que tenemos del World Justice Reference, y acá me parece muy importante que empecemos a pensar que esta crisis de la justicia es a nivel mundial y que este rule of law ha bajado en un 68%. Gracias. En un 68% del 2024 al 2025. Y lo traje a nivel mundial porque si bien en Argentina es algo que nos preocupa muchísimo, y ahora les voy a hablar un poco también de lo que pasa en Argentina porque entiendo que es de interés para todos, sí me pareció como que lo enfoquemos desde este modo, ¿no? Que es algo que nos preocupa a nivel mundial. E incluso, bueno, yo vengo del verano, así que los entiendo el frío que hace. Les doy una cálida bienvenida a Argentina, pero los entiendo en la sensación. Sí me parece importante que consideremos estos principios básicos que tiene el World Justice Project cuando evalúa si tenemos un Estado de Derecho o no, o cuál es el nivel de Estado de Derecho que tenemos. Y uno de esos factores es la transparencia judicial. Acá sí voy a ir a datos que tenemos en Argentina que tienen que ver con la última información que obtuvimos sobre cuánta es la confianza que tienen los justiciables en la justicia en Argentina. En los últimos datos que tenemos de este año, de junio de 2026, es decir, muy reciente, advertimos
una situación un poco más grave que la del año pasado, donde tenemos más del 80% de personas encuestadas que no confían en la justicia. Más allá de este número y algo que sucede a nivel mundial, me parece importante el enfoque de este problema para pensar cómo con la inteligencia artificial podemos mejorar este aspecto. Entonces, si tenemos dos pilares del Estado de Derecho, que son la transparencia y la independencia, transparencia e independencia, me parece importante empezar a pensar cómo la inteligencia artificial puede lograr mejorar estos pilares del Estado de Derecho. Pareciera que hubiéramos planeado el panel, porque por supuesto que todas las cuestiones que advirtieron los profesores, como las alucinaciones, como los riesgos de la falta de transparencia, son los principales problemas que tenemos en la aplicación efectiva de la inteligencia artificial en la justicia. Sin embargo, hay algunas formas que existen para contraatacar estos riesgos inminentes de esta aplicación. Y les cuento un poquito el estado de situación en Argentina. Nosotros ya no estamos hablando de una hipotética aplicación de la inteligencia artificial, sino que esto ya está sucediendo hoy en día en nuestros tribunales. ¿Qué es lo que empezó a suceder en Argentina? Empezó a suceder que se utiliza la inteligencia artificial, pero en las sombras, ¿sí? El famoso Shadow AI. Claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ante la falta de regulación, porque nosotros, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, no tenemos ninguna regulación de la inteligencia artificial. Entonces, no hay estructura, no tenemos un framework. Eso me llevó a mí, en algún momento, a hacer una propuesta de reforma del Código Procesal para tener un marco, un framework que genere una contención de esta situación, porque la inteligencia artificial ya se está usando. Bueno, por supuesto que los riesgos de este uso es que se utiliza con distintas aplicaciones. Algunos jueces utilizaban ChatGPT, otros jueces Gemini, otros jueces otras, como por ejemplo NotebookLM, bueno, y diversas herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque también tenemos que distinguir los distintos tipos de inteligencia artificial que tenemos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que esto empezó a ocurrir en las sombras y la falta de regulación empezó a generar una advertencia en la sociedad. Entonces, tenemos del mes pasado, no, del anterior, es decir, algo muy reciente, un proyecto de reglamento de inteligencia artificial en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Este reglamento, si bien no está efectivizado aún y está en proyección, es muy interesante porque advierte la utilización de inteligencia artificial en los tribunales en la actualidad y de alguna manera le establece un framework, le establece una contención normativa. Lo que hay que empezar a pensar es cuánto prohibimos y cuánto regulamos ese uso de inteligencia artificial para evitar que, como decía el profesor Marius, como decía el profesor, que no demonicemos la utilización de la inteligencia artificial, porque ya está sucediendo. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo vamos a regularlo de forma tal que sea más eficiente para todos los justiciables. Porque, vuelvo a reiterar, el foco y el fin que tenemos que pensar es, bueno, hay una desconfianza grande en la justicia. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente, los justiciables, vuelvan a confiar en la justicia? Yo creo que una de las salidas posibles es la utilización debida y la regulación correcta de la inteligencia artificial. Vamos a ir un poquito, estos son los índices que les comentaba anteriormente, es la cuestión que les decía sobre, estamos ahí, un poquito más atrás, ahí estamos, sobre lo que les decía en cuanto a cómo ha bajado el índice de confianza y esto que nos preocupa a nivel mundial, sin perjuicio de que estos son datos de Argentina. Ahora sí podemos pasar al próximo. Me encanta este. Y ahora vamos a ir a pensar en esta idea de proceso justo constitucional. Me parece importante el enfoque del uso de la inteligencia artificial en pos de
lograr alcanzar los parámetros de proceso justo constitucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque, en definitiva, esta efectividad que tenga la inteligencia artificial, lo que pretende lograr es que justamente los casos se resuelvan en plazo razonable. Sabemos que los distintos estados de distintos países han recibido condenas, ejemplos son Fornerón, Espoltore, condenas por falta de eficiencia en el plazo razonable. Y si no resolvemos los casos en plazo razonable, no estamos garantizando la tutela judicial efectiva. Esto es trascendental para entender que ya no hay debate en que necesitamos utilizar la inteligencia artificial. El tema va a ser cómo vamos a utilizar esta inteligencia artificial. Al igual que hicieron los profesores anteriores, yo traje datos, estadísticas, porque cuando uno proporciona datos objetivos, no hay demasiado debate en si nos beneficia o no aplicar la inteligencia artificial. Sabemos que en los últimos estudios hay un 70% de reducción de tiempos de análisis. Pero más interesante aún, en la próxima, en este cuadro, por supuesto que esto lo dejo para que ustedes lo puedan analizar, me parece interesante que analicemos la comparación de uso en los resultados con inteligencia artificial y resultado manual. Tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Compostela que se hizo un estudio con un 94% de precisión al usar inteligencia artificial en 26 segundos, comparado con el resultado manual, un 85% de precisión en 92 minutos promedio. Entonces, si nos ponemos a pensar en el plazo razonable, evidentemente el uso de la inteligencia artificial es trascendental. Ahora bien, hay diversos estudios, yo les dejé incluso los de Stanford, que son muy interesantes porque Stanford, la universidad, tiene una investigación puntual con Human on the Loop, que es muy interesante, y que también nos demuestra estas estadísticas que dicen, efectivamente, hay que usar inteligencia artificial. Ahora lo que vamos a ir a continuación es ver cómo. Vamos a adelantar un poquito para... Ahí estamos. Muy bien. Cuando hablamos de cómo, es muy importante pensar en una sistematización integral. Y cuando hablo de sistematización integral, tengo que pensar en aspectos orgánicos, funcionales y legislativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no puedo empezar a aplicar inteligencia artificial si no tengo un esquema normativo que respalde esa aplicación, que es lo que está pasando hoy en día. Pero al mismo tiempo, algo mucho más importante que me parece interesante traer sobre la mesa, que es que los distintos poderes judiciales de todos los países, en Argentina nos pasa que en cada provincia tenemos un poder judicial distinto, entonces también eso nos genera un dilema a nivel federal porque en cada provincia se aplica de forma diferente, que los propios poderes judiciales tengan sus propios sistemas de inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque esto resuelve una problemática central que tiene que ver con privacidad de datos, transparencia, tiene que ver con la manera en la que se va a utilizar y para qué se va a utilizar. Y acá tenemos algunos aspectos relevantes que puedo destacar del último reglamento de inteligencia artificial de la provincia de Buenos Aires, que son los grados de desafío que va a generar las distintas aplicaciones. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar inteligencia artificial para la gestión de un expediente, para la gestión administrativa y para un procedimiento más ágil, que utilizarlo para la resolución judicial. ¿Cuál es el enfoque de la ponencia del día de hoy? Bien, en primer lugar, quería compartirles esta cuestión de distingamos. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para la gestión del expediente que para la redacción de sentencias judiciales. ¿Que lo necesitamos para ambas? Por supuesto. Ahora, lo que tenemos que establecer es qué recaudos vamos a primar en cada una de ellas para garantizar que ese proceso se dé en un marco justo y constitucional. Muy bien. Para avanzar, voy a ir a lo que nos importa el día de hoy, que es lo que les vengo a traer como
de alguna manera novedoso. ¿Por qué? Porque hay algo que en cada encuesta que les comentaba sobre la confianza en la justicia, los justiciables manifestaban, que era que en muchos casos había una falta de imparcialidad o una falta de uniformidad al momento de resolver. Y sabemos perfectamente que la igualdad al momento de tomar decisiones judiciales, igualdad en casos iguales, es muy importante. Y esto es algo que, por lo menos lo enfoco desde Argentina, ustedes luego me comentarán cómo es en cada uno de sus países, es una problemática que debemos abarcar. Ahora bien, debemos abarcarla con sus beneficios, es decir, el beneficio de la utilización de los precedentes y al mismo tiempo teniendo en cuenta los riesgos que tiene la utilización de esos precedentes. Lo que sí, la inteligencia artificial nos permite detectar rápidamente un precedente judicial. Esto, por ejemplo, se puede hacer con mucho éxito en las cámaras de apelaciones. En las cámaras de apelaciones, cuando se toma una decisión, esta decisión va a tener que ver con decisiones previas que se han tomado, es decir, se va a seguir una línea de solución, ¿sí? Eso no quita que tiene que haber un análisis humano del juez para evaluar si ese caso concreto tiene que seguir esa línea del precedente o si ese caso concreto tiene que desviarse porque resolverlo conforme el precedente no sería justo, ¿sí? Eso es el punto clave de pensar en la necesidad de que el ser humano esté detrás de la resolución judicial. Y en esto sí, en Argentina, en los distintos reglamentos que hay en las distintas provincias, sí hay uniformidad de criterio que el rol del ser humano por el momento es esencial para la utilización de esta inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial debe ser utilizada, pero como herramienta del ser humano. Entonces, para ir un poquito a esta cuestión de el precedente, ¿no? Pues pude. Nosotros tenemos en Argentina la idea de el precedente como una obligación, me fui, como una obligación funcional. Y es importante empezar a pensar, bueno, ¿de qué manera podemos acceder a este precedente de forma simple? ¿Cuál es la situación real de los tribunales hoy? Que está sucediendo en algunos tribunales, por ejemplo, les cuento, esto en La Plata ya se está aplicando. Bueno, para encontrar un precedente, antes, ¿qué se hacía? Se hacía de forma manual. ¿Qué quiere decir esto? Se buscaba en la jurisprudencia, en los fallos judiciales, a mano, cuál era la tendencia jurisprudencial de ese caso particular. ¿Qué es lo que se hace? Eso podía durar desde 2 horas hasta 3 días, hasta encontrar cuál era el precedente. Lo que se hizo fue aplicar inteligencia artificial. Por supuesto que todavía no contamos con inteligencia artificial dentro del Poder Judicial, entonces se utilizan plataformas, por ejemplo, ChatGPT o Claude, que se conectan con otras herramientas como, por ejemplo, de la nube, Drive, ¿sí? Este es un ejemplo, y busca el precedente adecuado. ¿Qué es lo esencial? Por supuesto, lo esencial es que cuando esa herramienta es utilizada, se provea el archivo que confirma efectivamente y fidedignamente que ese es el precedente. ¿Por qué? Porque por supuesto que tenemos que tener en cuenta los riesgos de alucinaciones de estas herramientas. Entonces, ¿cuál es la manera de verificar que la herramienta de inteligencia artificial provea directamente ese archivo para que el juez o secretario que está llevando adelante esa tarea pueda verificarlo con agilidad? Ahora bien, me parece interesante hablar sobre un tema que poco se habla a mi criterio y es para mí trascendental, que es la inteligencia artificial explicable. Esto es una de las herramientas que puede ser una respuesta técnica a la opacidad, ¿sí? Siempre que hablamos de inteligencia artificial y los que la demonizan, hablan de esta falta de transparencia. Bueno, existe una posibilidad de uso de inteligencia artificial explicable. De hecho, esta idea de uso de inteligencia artificial explicable viene de otras disciplinas, como por ejemplo se utiliza
para los casos en los que psicólogos y psiquiatras quieren detectar situaciones, por ejemplo, donde un paciente puede ser, puede tener algunas características que lo conduzcan a un suicidio, ¿no? Hay un informe específico en la materia que habla que en estos casos se puede utilizar y están utilizando inteligencia artificial explicable para la medicina. Entonces lo que yo me pregunto es, si ya lo están usando para otras disciplinas tan importantes y trascendentales para el ser humano como la medicina, ¿por qué no usarlo para el sistema de justicia? Hay dos técnicas, esto lo voy a pasar así rápidamente porque no hay mucho tiempo, pero sí hay dos técnicas que son Lime y YAP que nos posibilitan esta explicación. ¿Qué quiere decir esta explicación? Entender por qué la herramienta de inteligencia artificial nos provee determinado resultado, ¿sí? Eso en definitiva es lo que busca. Entonces, por supuesto que estos son más de los riesgos que hablaron los profesores, que tienen que ver con la alucinación, con el sesgo de confirmación, esto que la inteligencia artificial muchas veces nos dice lo que queremos escuchar, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más. La homogeneización y la opacidad. Ahora, yo acá en estos dos me quiero detener. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la homogeneización, muchas veces podemos pensar que es algo negativo. Sin embargo, en cuanto al precedente judicial y la aplicación del precedente judicial, esto puede ser algo positivo para lograr una mayor igualdad al resolver los casos y generar una mayor confianza en los justiciables, ¿sí? Ahora, por supuesto que esto no es que sea una resolución igual en todos los casos sin tener en cuenta el caso concreto, las particularidades que tiene cada caso. Y esto lo destaco, y es la segunda vez que lo digo, porque creo que es de los mayores riesgos que vamos a tener en la justicia. Por lo menos en Argentina es de los mayores riesgos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender y distinguir que la aplicación de inteligencia artificial en la justicia va a tener que distinguir de tipos de casos. Por ejemplo, en una cámara de apelaciones, hoy en día, en los distintos tribunales del mundo, tenemos el problema de colapso, ¿sí? De la cantidad de causas que ingresan. Por ejemplo, en las cámaras de apelaciones, uno de los problemas de colapso son los cobros ejecutivos, ¿no? Cobros ejecutivos o algunas cuestiones de familia, pero familia lo vamos a dejar a un lado. Cobros ejecutivos. La realidad es que en los cobros ejecutivos no hay riesgo de esta cuestión de homogeneización como algo negativo o perjudicial. Ahora bien, si hablo de casos de familia, esta homogeneización sí puede ser algo perjudicial. Entonces, ¿cuál es la estrategia y qué es lo que conviene hacer? Lo que conviene hacer es, dentro de la gestión del órgano jurisdiccional, dividir, bueno, todo lo que es ejecutivo o cuestiones que no requieren mayor complejidad de análisis y que se repiten una y otra vez del mismo modo, estas pueden ser abarcadas por sistemas de inteligencia artificial que tengan mayor poder de decisión dentro del proceso y en la resolución. Ahora, distinto es lo que pasa en los casos de familia. Sí hay algo que me parece esencial. Que en los casos de familia sea muy importante que haya una resolución humana no quiere decir que no tenemos que asumir los riesgos de utilizar inteligencia artificial para el trámite. ¿Por qué? Porque lo que estoy advirtiendo que está sucediendo en la actualidad es que, como familia es sensible y tienes datos personales para resguardar, muchas veces no se utiliza por temor inteligencia artificial. ¿Y eso qué genera? Eso genera que en los casos de familia donde más celeridad necesitamos, es donde menos celeridad estamos teniendo. Entonces, ahí va a ser otro de los desafíos a encontrar cuál es la manera de aplicarlo, ¿sí? Si anonimizamos los datos con un sistema de gestión que esté provisto desde el propio sistema judicial, cosa que en la provincia de Buenos Aires se está trabajando y está al salir, eso nos va a permitir también agilizar el uso de inteligencia artificial en los casos de familia. Bueno, vamos a ir, voy a pasar un poquito más rápido porque ya los quiero dejar, porque sé que deben estar agotados ya a esta altura. Están con hambre, eso es terrible.
Les prometo que ya concluimos. Pero esperen un segundo. Bueno, estos estándares mínimos de exigibilidad es lo mismo que hablaron los profesores anteriores, lo que nos da bastante tranquilidad de que en todas las partes del mundo estamos hablando lo mismo. En Compostela, lo mismo. Tuve el gusto de hablar con varios profesores de Portugal, también la misma situación. Sí me parece importante que pensemos en esto. El foco va a ser la trazabilidad. Una posible solución es el sistema de inteligencia artificial explicable. Otro foco es la verificación humana como esencial. Y, por supuesto, esta idea que a mí me encanta, que empezamos a pensar nuevamente en la motivación de las sentencias judiciales, ¿no? Y a mí lo que me parece fantástico es cómo volvemos a analizar cuestiones de ética y de motivación y argumentación judicial, que son cuestiones y debates que son históricos, que no los trae la inteligencia artificial. Pero lo interesante es que la inteligencia artificial nos hizo repensarlo. Y de repente, por ejemplo, pensamos en las reglas de Genaro Carrió para argumentar casos judiciales y repensamos cómo hacerlo con inteligencia artificial. Y les aseguro que una inteligencia artificial bien utilizada puede generar mejores argumentos mucho más sólidos, más robustos y procesos justos constitucionales mucho más ajustados a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo que veníamos teniendo. Ahora sí, para ir cerrando, sí me parece que hay algo que coincidimos todos y es algo que en lo académico tiene mucho valor, que es que en este mundo digital, donde pareciera que ya no va a existir una persona que nos dé que nos imparta esa justicia, el rol humano va a adquirir cada vez más relevancia. Y la mayor confianza en los justiciables la vamos a ganar con eficiencia en la gestión, pero con la adecuación de la solución más justa para el caso concreto. Eso solo lo puede hacer un ser humano. Y sí quiero terminar con esta frase, que es la frase con la que comencé mi investigación sobre la reforma del Código Procesal Modelo de Iberoamérica, lo que también nos une, porque es una manera de pensarlo a nivel internacional y me parece muy importante que este tema sea reflexionado a nivel internacional, que es que nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Asumir la situación, entender en qué punto estamos y volver a empezar con estos parámetros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lara, por su exposición y también por comparar a los colegas de Polonia que han conectado en mucho lo que has hablado aquí. Perguntas, já que estamos em espanhol, querem fazer perguntas? José Eduardo? Muitas graças. Vou falar em português, professora. Em Brasil, nós estamos no processo também de extrajudicial, que tentamos resolver muitas causas, muitos problemas com o extrajudicial. Na parte de família, me interessa muito, porque eu atuo bastante nessa área e sou juiz leigo de pequenas causas lá na Bahia. E a questão da mediação familiar. Nós temos, com a utilização de uma inteligência artificial voltada para este tema, correto? Então, lá existem os centros judiciais de soluções de conflito, uma câmara de conciliação, mediação, para os casos de família. Atua-se bastante. Como a inteligência artificial poderá contribuir como ferramenta para esses casos de mediação familiar, com a atuação, claro, de uma pessoa habilitada para fazer a mediação. Bueno, ¿cómo es su nombre? Eduardo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La realidad es que para mí esto es lo más enriquecedor, así que adelante con todas las preguntas. Para mí, la cuestión en familia particularmente tiene la ventaja de que en familia, más allá de que no muchas veces se publica o se comenta,
En los juzgados de familia, trabajé en juzgados de familia durante muchísimos años, en los juzgados de familia hay algunos estándares que ya están establecidos. De hecho, las propias cámaras de apelaciones también, de alguna manera, tienen asentado un precedente sobre cómo resolver cada cuestión. Entonces, a mí me parece espectacular y esencial que en una etapa previa a la judicialización, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos una etapa previa que forma parte del proceso judicial, pero que tiene mucha flexibilización. Entonces, permite, por ejemplo, aplicar inteligencia artificial para las audiencias. ¿Cómo sería esto no está aplicado todavía, pero esto sería una posibilidad de aplicación? En la etapa previa, que sería una etapa judicial de mediación, lo que se hace es tener una audiencia virtual. Esa audiencia virtual se puede realizar, por ejemplo, con un asistente jurídico que sea provisto por inteligencia artificial, donde, por ejemplo, se me ocurre un caso de alimentos, porque en familia tenemos distintas materias, ¿no? Pero si fuera un caso de alimentos, bueno, un caso de alimentos donde la persona que toma esa audiencia en la provincia de Buenos Aires es el rol del consejero de familia, que tiene como un rol de conciliación, de mediador, con algunas facultades más. En esa audiencia virtual, con ese asistente de inteligencia artificial, podría, incorporándole los datos de la causa, predecir cuál sería la sentencia que dictaría el juez. Y eso permitiría que ante esa situación las partes tomen conocimiento, bueno, esta sería la decisión que correspondería para su caso. Entonces, esa herramienta que tiene el consejero de familia para decir, esta sería la resolución, propendría a lograr un acuerdo entre las partes en una forma más rápida, más célere. ¿Por qué? Porque esas son cuestiones que se resuelven una y otra vez de la misma forma, ¿sí? Por supuesto, no estamos hablando de casos complejos que requieran de demasiada prueba, porque en esos casos sí, ahí ya nos tendríamos que pasar a lo judicial. Pero para todo lo otro que puede resolverse en forma rápida, logrando una reducción del flujo de conflictos en la justicia de familia, me parece esencial. Conozco cómo funciona en Brasil y a mí me parece muy interesante que ya lo tengan aplicado. No sé si usted quiere comentar algo más de cómo. No, perfecto. No. Gracias, Lara. Você pode firmar aqui também. Mais perguntas? Querem? Perguntas, sim, por favor. Ah, sim. Ah, sim. Professora Lara, você pode mandar-me a mim e eu mando no grupo do WhatsApp? Ah, ok. Já me mandou, eu mando para vocês. Eu vou pedir, já me mandaram, eu vou pedir só autorização, mas é normal que eles autorizem, sempre autorizar. Ok. Se não tiverem pergunta, eu vou fazer uma chamada. Eu sou professor, tenho que fazer chamada aqui a los que estão aqui para serão certificados. Não? Sim, Mário já estava presente, Camil também, Tomás, Krzysztof, os polacos, Maciel, eu mesmo, Walter não veio, que é o professor da outra universidade, Beata estava aqui, Camilo vai chegar mais tarde, Pablo Banquio está aí, não? Pablo, Jefferson Bacelar está aqui, Lara Morchetti está aqui, Rafael Pereira, por aí, Rafael, Lucas Pereira também está, Luiz Serodil, não chegou ainda, mais tarde, Olivia, Raquel, não veio, Frank, José Eduardo, Ana Carolina. Ana Carolina, ok. Ah, ok. Júlia Mariotto. Ok. Perdão pela... Vou fazer as chamadas por dias, porque tem certificado, né? Nós somos muito corretos. Maria Fernando Riso. Riso. Davi Santos. Ok. Milena Faria. Ana Beatriz Maia. Ana Beatriz Maia. Está? Não? Mas ela se inscreveu. Jorge Lawante. É online, eu acho que é online. Jorge é online. Marcela Silva. E Viviana Bianconi. Alguém não foi falado aqui? Ah, ok, talvez os nomes não tenham chegado a tempo. Vamos lá. Qual o nome? Fernanda Lopes. Estou? Quer vir aqui? Mais fácil. Porque depois sai no certificado, não posso errar. Lopes. Bom, o primeiro dia não tem erro. Pode deixar.
Quem mais? Tainara, comigo? E aí, né? E aí, Tainara? Pereira, o que mais? Mais? Um só? É outra? Lisboa? Então fácil. Ok. Vou dar aqui para dentro para vocês. Ok. Pablo, você está dentro lá no estádio da comida para ir? Sim. Sim. Podemos ir? Eu vi a internet que dá 16 minutos de carro daqui até lá. É perto. Então, para encerrar, voltaremos aqui às 2h30 da tarde, aqui nesse mesmo lugar. 2h30, vão os professores da Polônia também que vão falar, e os outros do Brasil. Temos esse horário livre, mas quem quiser ir conosco, nós vamos ir para o Estádio Monumental de Núñez para almoçar lá. Lá tem um restaurante aberto e é bonito para conhecer como nós não conhecemos. Ok? Obrigado. Sim. Para aquellos, los colegas de Polonia se fueron, están aqui. Creo que vão a comer. Estão aí? Estão aqui ao lado? Quem quiser tirar fotos, pode vir aqui na frente. Quem